And thank you all the brothers and sisters for being on the platform today. We will now move on to questions and answers. It would be great if we can have the Q&A in English, but it's not an issue if you would like to raise any question or comment in Urdu or Punjabi. That will be fine also. I think we really appreciate Bazm Toronto and its members for the participation of today's talk. Most welcome to all of you. My name is Iftikhar. जिस बहन भाई ने भी जो सवाल या कुछ कहना हो आप आराम से बिला झिझक, चाहे वो छोटे से छोटा या मुश्किल सवाल हो, मुझे उम्मीद है कि मिजाज भाई पूरी कोशिश करेंगे हमारी समझ को बेहतर बनाने में. बहुत मेहरबानी और बेहद खुशी हो रही है जी कि टोरंटो से जो आज बहन भाई मिलकर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और कर रहे हैं. जी बहुत बहुत खुश आमदीद. A couple of minutes to say some words and then we'll start the question and answers. Most welcome. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. मैं आज की नशस्त में आप आपको नुमाइंदा बाज़म मोहतरम रफ़त अली खान साहब की इमाम को खुशामदीद कहता हूँ. यहाँ पे पहला हमारा ऐलान के लिए यहाँ पे जो आज की नशस्त हुई है ये इसी बात के लिए है. अगले माह को 1 जून को हम दोबारा अपने यूट्यूब लगे में वापस चले जाएंगे और हमारा रेगुलर 10 ऑफिस शुरू हो जाएगा. तो आज जो डॉक्टर ERasool साहब ने जो लेक्चर डिलीवर किया है, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही एक जामे तरीके से जो टॉपिक था उसको एड्रेस किया है और उससे रिलेटेड जो सवाल है एज ही सेड कि हम इंग्लिश और उर्दू में दोनों में पूछ सकते हैं. हाँ, बदकिस्मती से हमारा कैमरा जो है उसने काम नहीं किया, इसलिए वो माइक भी काम नहीं कर रहे हैं. तो तरीकाकार ये होगा, या तो आप वहां से खड़े होकर सवाल कर सकते हैं नीचे आवाज में, या करीब आके यहाँ से भी आप सवाल कर सकते हैं. तो इंग्लिश और उर्दू में दोनों सवाल कर सकते हैं. जो अब आप पहली बार आज तशरीफ लाए, मैं खास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी छोटी सी कुरानी महफिल को इज्जत अफजाई बख्शी. तो बहुत बहुत शुक्रिया. तो अब सवाल जवाब देते. It's a pleasure for all of us on this platform as well who come and join on our Sunday meetings. And they were feeling very excited that our brothers sisters from Toronto Bazm are also joining today. And thank you very much for your time. आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, I can hear you very clearly. अस्सलाम वालेकुम. मुझे बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर सुन के. तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, वो स्पेशली इस हवाले से है, गजा के हवाले से है. और मैं चाहती हूँ कि वो यकीनन मेरे जैसा सवाल बहुत से हमारे बहन भाइयों के दिल में होगा, तो आप जवाब देंगे तो हमें बहुत हमारी तकवीयत मिलेगी उससे. तो जैसे हमारी जिंदगी, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मसाइल चल रहे होते हैं, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ वजीफा कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह ताला से. तो जब हम गजा के लोगों को देखते हैं तो उनकी जिंदगी को देख के एक शौक लगता है कि वो कैसे अपने बच्चों को अपने सामने खो रहे हैं. तो वो अल्लाह को किस तरह पुकार रहे होंगे. हमारी तो पुकार कुछ भी नहीं है जो उनकी दुआएं होंगी. तो फिर उस हवाले से कि वो मतलब फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है. तो मतलब हमें वो ईमान वाले भी हमसे यकीनन ज्यादा हैं, उनका तवक्कल भी ज्यादा है, उनकी दुआएं भी, और जो उनका दर्द है वो भी, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे दर्द के साथ. तो फिर वो किस तरह अपने आप को, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हम इसको कैसे, मतलब अल्लाह ताला की यकीनन इसमें मसलहत है, मैं समझती हूँ कि वो हम नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती कि वो इतने ईमान वाले हैं, फिर भी वो इतने दुख में हैं और इतना बड़ा उनका लॉस हो रहा है, जबकि उनकी दुआएं भी, मतलब उनकी कोई वो ताकत जो उनकी दुआ की होगी वो हमारी, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है. नहीं, ठीक है बहन, मुझे समझ लगी आपके सवाल की. ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कुरान की रोशनी में. तो यहाँ पे मैं कोट करता हूँ वर्स 4 सूरह निसा की वर्स 75 है. तो उससे हम थोड़ा सा इसको फिर एक्सपेंड कर देते हैं. तो वो वर्स जो है वो I will just read it. Quran says, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
ने अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। तो उसकी जो मीनिंग या ट्रांसलेशन ये है कि कुरान ये कह रहा है मोमिनीन से, those who are in Medina and those Muslims who had accepted Iman but they were in Mecca. Why should you not fight in the cause of Allah and of those being weak or ill-treated, men, women and children, whose cry is our Rabb? See, the word Rabb has come, not Allah has come. Rabb means, which covers the protection side, means of sustenance side. Rescue us from this town whose people are oppressors, and raise for us from you one who will protect, and raise for us from you one who will help. So why Allah is asking Mu'mineen of Medina to go and help Mecca? Why couldn't Allah directly help them? As I said during my speech, that Allah follows His laws. His law is that all the duties which Allah has taken on Himself, He is asking Jamaat-e-Mu'mineen to carry out those responsibilities. So that means if there is no Jamaat-e-Mu'mineen in the world, nobody is going to help these people of Gaza, Kashmir, Yatim and Miskeen, and anywhere. For example, Ukraine, the war is right in front of us. We have seen that bloodshed in Ukraine was going on from 2014 till Russia invaded Ukraine to save all those Russian people who were living in Ukraine. 14,000 Russians living in Ukraine were died between 2014 and 2022. So this is an example right in front of us. So our supplications, what Quran says is, and if we look at the supplications of the Quran, they are all collective. Rabbana atina fid dunya. All of them together. Over here as well, it is na. Na means all of them together, plural. So Quran is saying that if you want any change in the word, this is your word. Imalu ma shaytum. This is your word. You do whatever you like and you will get the results. The only difference is if you hand over the word to Iblis and Shaitan, then your word will be Iblisi. And the word of today is an Iblisi word. It is not a word of Mu'mineen. There are no Mu'mineen anywhere in the world. There is no deen anywhere in the world. And all of us, most of us are from Pakistan, and we know that is why we had created Pakistan, for the system of deen. I'll give you an example. For example, if Pakistan today was a very strong country and on the system of deen, Gaza would not have happened. Absolutely zero chance for Gaza to take place. All these Muslim countries have plenty of space. Why can't they accommodate them? Saudi Arabia has recently made a deal which President Trump announced, $600 billion for buying F-35. Pakistan is looking for $2 or $3 or $5 billion loan from IMF. So fault lies with these Muslims who have the book in their houses, in their homes, because they do not have Iman in this book. They are beneficiaries of this system, man-made system. They don't want to lose those benefits. They don't even think about Yatim and Miskeen. In each of these Muslim states, there are millions of Yatim and Miskeen who sleep hungry at night, whose children do not get education. So Gaza, I'm afraid we will have to live with the pain of Gaza people. What we can do on this platform is what I have explained today. We have to reject the man-made system right today. At this moment, we should tell ourselves and Allah, who is listening to all of us. As I said, the Quran says, Hova ma'akum aina ma kuntum. One of the things related to Hova ma'akum aina ma kuntum is that Allah could not create this universe if He is not everywhere. This is a very important statement I am making in the light of the Quran, because Allah is everywhere. So it means that all of us are living our life within the divine energy which is everywhere.
What Allah is asking is that bring this intellect of ours, the divine energy which is given to us, accept that Iman through our own choice and get in touch with this cosmic energy which is everywhere, and then see how things will change. So our problem is that we do not come to the Quran, and those who come to the Quran, they also do not fully commit to the Quran. Even in Tolu Islam, since we have come to Tolu Islam is the only organization in the world which is standing up, which is projecting the system of deen in the world. The solution lies in following the Quran the way I have explained. The formula is there. What he says is that have Iman, do Saleh deeds together, by coming together and offer your service. Because the only self which is in our control is the self of each one of us. I can right today make a commitment that I will offer myself, my life and possessions on this path as and when required, and work with those who are already on this path. If there are none on this path, then we will come together and create a path, create a joint effort and make a Jamaat. Initially, this Jamaat will be a loose one because people take time to come to terms with their new Iman, because it's a diametric change within us. A new life takes time to embed. But once it comes in and Allah's concept finds its place in our mind, and we gradually get rid of some of the material possessions in order to provide evidence to our own self and to Allah that we are willing to work on His path, and strengthen Tolu Islam, because this is the only organization in the world which is working for this. So we will be of no help to Gaza in the short term. But in the long term, if we lay down the foundation for the system of deen, then few generations down the line, we will get help if people understand the formula, and then the system of deen will get established, and there will never ever be another Gaza in the world. Thank you, Jazbal. No, thank you very much. And in case anyone wants to get in touch with me directly, please feel free to talk to me, and you can get my contact number from Brother Imran Shahid. Imran bhai, over to you. डॉक्टर साहब आपने कहा कि 14 से 22 तक 40,000 Russians were killed in Ukraine, right? उनकी हेल्प के लिए रशिया ने इंटरफेयर किया, तो क्या हम उसको पार्शली कह सकते हैं कि they are acting as a movement to liberate them from that cruelty? Thank you very much. That's a very good question again. No, we can't call them Quranic Momin. Please remember, Quranic Momin is he which is defined by the Quran, which is to create new life within them, and Russia is only working in their own self-interest. Russia has not invaded Ukraine with a view to bring any change in the mankind or Gaza or elsewhere. What they have done is to save their own geographical integrity, because the West is after breaking up Russia. If you remember, Russia occupies a big chunk of land in the world. I think it's probably around 1/3 of the world, or maybe less after the Soviet Union broke down. So Russia is trying to save its own geographical integrity and trying to save from breakup. Russia is around, I think, 145 million or 145 million people occupying a big continent. With that low population, it is very difficult to keep the integrity of such a big land and with so many resources. It's all a war of economics, because all of these people who do not have Iman live at an animalistic level. We should be very clear. And why I'm saying that in the light of the Quran? The evidence for that is within us. Once we acquire Iman, after rejecting the man-made system, after getting fed up with the problems created by man-made system, by having that kindness, that compassion for that mother whose children are blown up in Gaza,
for that mother whose children die because of hunger and not having a support, that father who does not have money for medicine, that jobless young man sitting somewhere in Africa or in Pakistan or in India or for anywhere in the part of the world, for getting fed up with all the boundaries drawn by human beings on Allah's planet, on which there should be no boundaries, there should be free movement of people. This is one thing which, if we go through the permanent values of the Quran, we will see that man-made system is totally in rebellion against Allah's system of deen. The fault lies with this sectarian Islam who have the Quran and they read it day and night for sawab and salvation, individual salvation, and do not do anything towards it. We have seen, for example, there are verses in the Quran like Arayat allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yadu al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yatim and miskin is mentioned in the Quran throughout. Helping poor is mentioned throughout. Quran says, they ask you what they should make available for others, and Quran says beyond your need. And beyond your need means it is part of the system of deen. Wherever Quran addresses Ya ayyuhallazina amanu, it is about the system of deen. If there is no system of deen, this whole concept of halal and haram and all this rituals which people practice, they are distractions. They are keeping them away from the system of deen towards individual salvation. Whereas once we come into the system of deen, once we work for the system of deen, Quran says, وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ. Stop worrying about your own akhirah, because now you have come to this path. That is why Quran says once your hearts are united, that will become an evidence of your own success in the hereafter, because you have acquired new life. You will know that you have acquired new life, because what we were and what you become are two different states. Our problem is that we are scared of, fearful of coming to the Quran. Somehow we think, I will have to give up all these pleasures of life which I am getting from the man-made system, particularly people in the West. But Quran is not saying that. Quran is not saying that you give up all your pleasures of life. No. Quran is saying first at the intellectual level, try to come to terms with your own existence, with your own purpose of life, and connect with Allah according to His concept given in the Quran. There is no Iman, there is no Momin anywhere in the world unless they have met that criteria which I have gone over in today's presentation with you. Good book by G.A. Pervez, Islam Challenge to Religion, and there is another one, What is Islam? Please go through it. These are outstanding books, and we should not be put off by Tolu Islam or some kind of Tolu Islam is not a sect. It is a people who have come together like myself and Brother Imran Shahid and Tawfiq and others with a view to establish the system of deen, because we are fed up with the man-made system. Whereas each one of us is a beneficiary of this system. Why should I be worried about this? I've got all the facilities. Pharaoh has taken over this world. Another important point related to this is, sorry for a bit prolonged answer. There are two ways to get power in the world. Quran says that if you want power to establish the system of Pharaoh, then go to Pharaoh. And we know who is Pharaoh in the world. But if you want power from Allah, this is the procedure I give you. Try it. Our problem is we are not giving it a try. We are not taking the first steps. So please forget it. Iman, we do not get Iman by saying, oh, I believe in Allah. To become a Muslim, we need at least 3 to 5 years of working together. Then we will come to this conclusion. Our own heart will say, now you have become a Muslim, because there is a desire in you to go and meet other Momineen. If the desire to meet other Momineen hasn't been created within us, we haven't got the Iman of the Quran. Let me make it very crystal clear. I always also thought that I've got a belief and I've become an Iman. When I started asking all the sectarian Muslims, what is Iman? They will say, brother, you are a Muslim. I said, but how come I am a Muslim? I'm not doing those things which a Momin is supposed to do. And then they will look at me.
And they didn't have an answer, and they are still sitting there where I left them 20 years ago. Nothing will change in this world unless we, you, all of us, and we will die and then go away. If we do not come to this path and die, I can assure you we have a problem. We have a problem, because the day we die, when we will rise up in the next life, we will be exactly in the same state of mind and self in which we left this world. If Iman hasn't gone into this self, you tell me, how will we have Iman in the life of the hereafter? Because we have left the life in that stage in which our self was not developed. It is that serious, and we can't come back. We should not take this life lightly. And Allah is available to help us. He's there. And now we got a Jamaat as well. We have created some kind of a platform, some kind of a organization, some kind of a movement in which you can join in and part of it, this experience. Why not? It's not costing anything. Thank you. Imran bhai, over to you. Ji. Assalamu alaikum, Dr. Jasab. Wa alaikum assalam. Welcome. Thank you. My question is, there's a book I've been reading about from the last century, end of the last century. It's called Age of Extremes by Eric Hobsbawm. And I haven't gotten a chance to read all of it, but I was going through the pictures that were included. So, for example, the invention of the refrigerator, which we tend to take for granted, came out just in the last century. So the fact that we are able to go in the supermarket and store all our essentials in the refrigerator. That's just one example of technology, of how the human brain it does not comprehend. I think that time is, things take time to develop, and there's a time when the vegetables or produce becomes rotten, for example. So when we have technology, and especially the highways, I often think about the roads that we travel on. So if we go back again in the last century, the automobile industry actually emerged just a few generations ago, right? And the invention of the aeroplane again. And I often wonder that the fact that we have these freeways, it also makes it easy to cause facade. The facade is actually, the time that it takes to create a domino effect is much faster and much more profound. That's why we're talking about nuclear wars and all those other kinds of disaster kind of, on the human beings. So my question really is, how do we redefine what it means to be progressive? So we used to think, we were brought up thinking that progressive means more highways, more technology, having an engineer in mind. So, how do we have to go back to the way the Bedouins used to live in Jordan, for example, or in what is now called Saudi? Or do we actually think that we have to, be aligned towards, socialist causes, or, and how do we not be perceived as, as one of those extremes? Yeah, so sorry for the long question. No. It's an excellent question, like others as well. And let me explain it from the human point of view. Let us first look at the human being. Human being, let's look at that human being living in a cave with his family. And the last human being on this world living with a family will be exactly facing the same problems vis-a-vis his wife or husband and children. Same, exactly same. If we look at the world of today, despite all this technology and conveniences,
divorces are still taking place, separations still take place, children, siblings, they fight with each other, parents and brothers, sisters, everyone have problems. And we must have seen that even a lot of friends, they part on one mistake and all good people forget, because human beings recognize bad more than good. There was one study carried out in America some time back that only those marriages survive which have 5 times good and 1 bad. I don't think that study went very far, but what it meant was there should be far more good in our relationship for these to survive than the bad things. So human beings tend to be like that. So basic human being will remain the same, doesn't matter whether it is traveling into an aeroplane or is still sitting on a donkey, for example, in Gaza or somewhere in Africa. So they will remain the same. The developments which are taking place around us are in the economic field, in the materialistic field, because human beings want to make their life as convenient as possible, number one. So secondly, we have market economy. In market economy, people want to sell. And in order to compete, they have to have a better product. So this is how human beings have progressed in the industrial age, which is also called an age of enlightenment. And if we look at that very carefully, we will see that when the West became secular and moved away from this religious mentality, they started on this path. China, for example, is very secular. Russians are fairly secular, though they are now going back to Orthodox Christianity. America is very secular, though religion does have quite good hold at a lower part of their society. Muslim world, if we see, it is immersed in religious belief system. That is why they are backward. What religion does is, and we all know that the belief of Qismat still prevails, for example, among Indians as well as among Muslims. And this is a problem, because the day human beings think that everything is pre-decided, they do not put in their best. I'll give you an example, very simple example. For example, Richard Dawkins, the famous professor who declares himself to be atheist and he's anti-religion as well. He knows exactly that his life will end with death. So he has no doubt. So since his life will end with death, and death is a deadline, he will do his best to get maximum from this life. And this is the position of Western scientists. All of them work as if life will end with death, and they do their best to get best out of this life. The religious people, they do not put in their best because they are half-hearted. What they do is that they carry out some of these religious practices which slow them down. They have very weird concepts about the life of the hereafter. They have weird concept about God as well, who can be pleased through worship. And as a result, what happens is that they do not put in their best like a secular mind. What Quran is telling us is, that is why Quran says that you should harness the forces of nature to the maximum. So a system of deen will be far ahead of the modern technological age in which we are living, but they will be utilizing it for the good of mankind across the world. They'll be doing it for everyone. For example, if we look at today's Gaza, you will never see anyone referring to the Quran or the law of requital. Nobody ever says that we are accountable for these criminality which we are doing, and we are accountable for that, and one day law of requital will catch up and punish us. And we can already see that decline is taking place in various parts of the world, particularly in the western part. Why? It is through their own hands. Because when people do wrong, they gradually start making wrong decisions. And we see in families as well, where parents, for example, are not taking care of their children despite having wealth, those families break up down the line. They start fighting among each other. That is why rich people's through inheritance, their children become spoiled, and if they are not careful, after some time, these families disappear, become very weak. In fact, criminality comes into them as well. So this is the way system functions.
what Quran is telling us is that gradually mankind will keep moving forward through trial and error. But if human hands join into it, like the system of deen, then the reformative procedure will quicken up. It is like if human beings, somebody is detected with cancer and we got cancer treatment, then through human intervention, that cancer can be eliminated and the life of that individual can be prolonged a bit. I come across some of these statements that so-and-so's life is saved or prolonged. The issue before us is, as human beings, what am I going to do with this prolonged life? Keep doing the same. Get up in the morning, have breakfast, then lunch, do some job, go back to sleep in the evening. Is that life? Quran says, no, that is not life. That is animalistic living. You should be working on values which are put forward by the Quran. And do your best, because at this time we cannot do anything about technology as students of deen. But Quran is asking us that get hold of, understand your cognitive abilities, your intellectual abilities, your rational side, your reasoning, understand the Quran and the procedure which is given in the Quran. After rejecting the man-made system, start following it very quietly. Because initially revolutions, according to the Quran has mentioned it in Surah Taha, that this revolution is going underground and Allah knows about it and Allah wants to help you. And then Quran says that gradually you work, that help will come in your direction at some point in the future, depending on how much effort you make and with what intensity you make. So this is how we should look at the world through the Quranic lens, because human eye can see up to a certain point. The moment we get hold of the telescope, we can see those reaches which were not visible to us. This is what Quran does. This is what bir means. For example, there is a verse in Surah Al-Baqarah, Laisal birra an tawallu wujuhakum qibal al-mashriqi wal-maghribi. Bir is not to face east or west. What is bir? Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bir is when you have iman in Allah, the way Quran has explained, and in the hereafter, because now you will be able to see life beyond your death. The fear of death will disappear. And then it says, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, that despite having the love for wealth, who kept love for wealth within us? Allah. Because all these negativities and limitations and emotional imbalances which we have, we can remove all those, study those, understand those, come to grips with those and remove those by using the light of the Quran. That is why Quran calls itself Shifa'ul Limafis Sudur. Sudur means our psyche. So this is how we should look at the Quran. Quran is an infinitely powerful book given by Allah. If we study it together and come to terms with it, it will expose us to those heights of our thinking which ordinary human beings simply cannot access. And all those latent potentials will come out, and then we will be in a position to tell others that, look, you don't have to live miserably in this life, in this world. We don't have to live under this system full of fear and huzn. We can create a system with Allah's help in some piece of land which can serve as a model for whole of humanity. And Quran says this time is going to come at some point. So if human beings, let's say down the line 100 years, some human beings again will come together like this and start working on that, what is wrong with us? So that is the question you and me have to ask. I'm exactly the same human being as the messengers were, born in the same way. So what is wrong with us? Why can't Allah live with us? Why can't we present our abilities, our potentials to do it? And we have got all the means to do it. Thank you, Jazbhai. Let's give another chance, please, before we run out of time. Imran Bhai, over to you. Ji. Yes, thank you. This is the last question I think we're going to address. And after that, we will conclude our today's session. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullah. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लेक्चर से बड़ा फायदा हुआ माशाल्लाह।
اوکے ڈاکٹر صاحب ویلکم. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا آج ابلیسی نظام پر چل رہی ہے اور بے شک بالکل صحیح ہے اور مکافات عمل کے طور پر ہم اس کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. تو یہ طاغوتی نظام نے تو دنیا کو ظلمت میں پہنچا دیا، بالکل بجا ہے. تو کوئی اللہ کا ولی ہے جو دنیا کے حکمرانوں کو یہ بتائے کہ قرآن کے خالص نظام سے متعارف کروائے، جو دنیا کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور دنیا پھر ایک بار اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب. تو پلیز اگر اردو میں وضاحت فرمائیں تو زیادہ مہربانی ہوگی آپ کی. نہیں کوئی نہیں، میں اردو میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی ہمارے کوئی بہن بھائی نہیں ہے جو اردو انگلش والے نہیں. ٹھیک ہے. نارملی ہمارے ایک بھائی ہیں لائنل فرام نیو یارک، اور آپ کو میں قدرتی بات ہے ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے. تو بھائی لائنل ہیز بن پارٹ آف دس ایفرٹ فار فیو ایئرس، اینڈ لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک ایسی پوسٹ کی کہ مجھے ہم سب کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اس میں انہوں نے بڑا سکسنکٹلی وہ بات بتائی جو کہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی تھی، اور وہ وہی لکھ سکتا تھا جس کو بات سمجھ آ گئی ہے. یہ بیوٹی تھی اس کی. تو آپ نے جو بات کی ہے ولی والی، وہ ہم سب ولی ہیں. دیکھیں نا، جب قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین، تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے، ایچ ون آف اس. تو اگر ہم یہ ولی کا مطلب ہوتا ہے کمپینین، وہ جو کام کرنے جو کہ جو امپلائی ہے، آپ کہہ لیں امپلائی ہو سکتا ہے، وہ سرونٹ ہو سکتا ہے، عبد ہو سکتا ہے. عبد کا مطلب نارملی ہوتا ہے کہ غلام ہے، سرونٹ ہے. تو قرآن نے یہ کہا ہے، دیکھیں لیٹ می اگین گو تھرو کہ یہ کریٹ کیوں کیا ہے اللہ نے یہ دنیا. آپ کے ذہن میں بھی آپ سوال آتا ہوگا، میرے میں بھی اٹھتا تھا کہ اللہ نے بجائے یہ دنیا کریٹ کرنے کے نیکسٹ سٹیج جو ہے، دیکھیں نا اس دنیا سے اگلی ایک سٹیج آنی ہے جس میں جیسے میسنجرز ہیں، مومنین ہیں، دوسرے گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک دین کا نظام وہاں بنا ہوا ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے جس میں وہ چلے گئے ہیں. تو وہاں سے کیوں نہیں شروع کر لیا؟ یہ ساری مصیبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس کا جواب قرآن یہ دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کی دنیا، ہمیں پتہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے تم سفر کرتے ہو. جس نے بنایا ہے اس کو نہیں پتہ ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ چھوٹی سی، آپ میں اسٹیٹک سائنس پہ بھی کام کر رہا ہوں پرماننٹ ویلیو کے، کہ ہم جب کوئی سینری دیکھتے ہیں اس سے جو خوشی آتی ہے ہمارے اندر، وہ جو خوشی کی ابیلٹی ہے ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اور پلیئر ہے، اس کو آپ کیسے میئر کریں گے؟ ہو ہیز کیپٹ اٹ دیئر؟ یہ جو آپ اور میں انٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ جو پلیئر، میں تو بہت ہیپینس فیل کر رہا ہوں آپ سب سے انٹریکٹ کر کے. اس پلیئر پہ آپ کیا ویلیو لگائیں گے؟ کہیں ڈاؤن سٹور سے جا کے ہم خرید سکتے ہیں کہ جی ہمیں 10 پاؤنڈ کی یا 10 کینیڈین ڈالر کی تھوڑی سی خوشی دے دو جو ہم وہ فیل کر لیں جو آج ہم نے پلیٹ فارم پہ فیل کی تھی. یہ انویلیوبل ایکسپیرینس ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایچ ون، ہم سم ٹائمز، یہ ہماری، دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئے ہوئے ہیں مذہب کے ستائے ہوئے. قرآن ہمیں وہ سگنیفیکنس دے رہا ہے جو ہماری ٹرو سگنیفیکنس ہے. آپ اور ہم سارے اس پروسیس سے گزر کے، بایولوجیکل پروسیس سے، طبی پروسیس سے ہم دنیا میں آ گئے ہیں. ہمارے بیوی ہیں، بچے ہیں یا خاوند ہے، جو بھی ہے. ابھی ہم نے ایک زندگی لیو کی ہے اور ہم نے دکھ اٹھائے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. اس وقت جیسے غازہ جو ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے انسانیت کے لیے کہ انہوں نے جان کے وہاں پہ انسانوں کو مارا ہے زمین کے لیے. سو اس کا مطلب ہو گیا زمین آج کی دنیا میں زیادہ امپورٹنٹ ہے دین ہیومن بینگس. whereas ہیومن بینگس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. زمین کی امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہے، آپ کو میں نے ورس پڑھی تھی، خالق اللہ السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان بنایا آپ کے اور میرے لیے. تو امپورٹنٹ کون ہے؟ آپ اور میں. یہ زمین تو پیچھے رہ جانی ہے. اور اس زمین پہ بارڈر کس نے لگائے ہیں؟ ان انسانوں نے لگائے ہیں نا. دین کے نظام میں تو بارڈرز ہو ہی نہیں سکتے، ویزا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ جہاز پہ جا رہے ہیں، سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہی پاسپورٹ کنٹرول آتا ہے، ایک یورپین یونین بن جاتا ہے، ایک امریکہ بن جاتا ہے، کینیڈا بن جاتا ہے، ایک تھرڈ ورلڈ بن جاتا ہے. سیم ہیومن بینگز، وہ اکٹھے سفر کر رہے تھے. کسی کا ریڈ ہے، کسی کا گرین پاسپورٹ ہے، کسی کا بلیک پاسپورٹ ہے. کس نے یہ ڈویژنز کی ہیں؟ کس نے ان کو حق دیا ایسے کرو؟
تو اس لیے ولی آپ اور میں ہیں. اللہ ولی الذین قرآن کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ تم اٹھو تو صحیح. آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے آپ کو مجھے کریٹ کیا ہے, پھر کتاب دی ہے, پھر کہا پہلی زندگی میں نے دی تھی, ابھی اگلی زندگی تم حی القیوم سے خود لو, اپنے اندر ڈال کے اس کتاب کو, آپ کو زندگی مل جائے گی. اٹھو, اب چل پڑو, ڈرتے کیوں ہو؟ وہ جو یاد ہے وہ جو کہا ہے رسول اللہ کو, اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے, کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا, اور غم مت کرو, حزن مت کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. قرآن نے کہا ہے کہ مومنو اٹھو, اس کی ہیلپ کرو, نہیں کرو گے میں نے اس وقت بھی اس کی ہیلپ کی تھی. سو اللہ از ناٹ گوئنگ ٹو لیو دوز پیپل الون. یہ ہمارا مسئلہ, ہم اٹھتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. تو یہاں پہ ابھی ہم لیڈ لے رہے ہیں طلوع اسلام والے, ہاں آئے ملے. خرچہ کیا ہے؟ ہم فار ایگزامپل یہاں پہ ہم سنڈے کو میٹنگز کرتے ہیں, وی ڈیسائیڈ اٹ اینڈ دین وی کم ٹوگیدر. آپ آ جائیں, 2 گھنٹے کون سے بہت زیادہ ہیں زندگی میں. کوئی اللہ کو ثبوت دیں کہ میں تمہارے راستے پہ چلنے کو تیار ہوں, پھر ہی مدد ملے گی نا. یہاں پہ ہم بلاتے ہیں, عمران شاہد بھائی نے مجھے پوچھا تھا اگلے دن کہ کتنے لوگ آتے ہیں, میں نے کہا 20-25 آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں باقی کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا ان سے آپ جا کے پوچھیں یا اللہ پوچھے گا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہم نے تو دکان لگائی ہوئی ہے اللہ کے بہاف پہ, ٹوٹلی سیلف لیس ہے. افتخار صاحب کو پتہ ہے یہاں پہ کہ کیا نام ہے. تو آپ آئیں, نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں, لیکن کم از کم اللہ کو بتائیں تو صحیح کہ وہ تمہارے نام پہ کسی نے دکان لگائی تھی, ہم جاتے تھے وہاں پہ, فری ہمیں ملتا تھا. ابھی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا. او بابا پتہ ہے کہ یہاں بات نہیں ہے, بات یہ ہے دل جوڑنے کی. اگر آپ نہیں آئیں گے تو دل کیسے جوڑیں گے؟ ابھی آپ کو میرا علم ہو گیا, یہاں پہ جتنے بھی بہن بھائی ہوئے ہیں ان کا پتہ چل گیا, آپ کو, ہمیں آپ کا پتہ چل گیا, پہلے ہم نے سنا ہوا تھا. تو یہ جو سویٹنس ہے, یہ جو ہنی لائک فیلنگ ہے, یہ جو اندر سے کوئی وہ آپ کو ایک ہوپ آتی ہے کہ اللہ ہے, تو اس کی آپ کیا قیمت لگائیں گے بتائیں مجھے. امید ہے کہ کچھ جواب مل گیا ہوگا. سبھی کے جانے سے پہلے میں بلاتا ہوں جی سلیم بھائی کو, مجھے امید ہے یہ یہی ہیں لاہور سے. اگر کچھ الفاظ کہہ دیں جی آج کے حوالے سے. کچھ بہن بھائی بالکل نئے ہیں, وہ بالکل جی ان کو دین اور مذہب کا شاید فرق پتہ ہو یا نہ, تو اگر آپ کچھ الفاظ کہنا چاہیں سلیم بھائی جی لاہور سے. جی افتخار بھائی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کویسچن اور لے لینا چاہیے. نہیں جی, وہ کہہ رہے تھے کہ آخری کویسچن تھا ان کی وجہ طرف سے, کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے. تو آپ جی 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 ہاں تو ٹھیک ہے. اسلام ا چیلنج ٹو ریلیجن, پرویز صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے, جس میں پرویز صاحب نے ہمیں بتایا ہے قرآن کریم کی روشنی میں کہ اسلام جو ہے یہ مذہب نہیں ہے, دین ہے. یہ ایک نظام حیات ہے, زندگی گزارنے کا پورا ایک پروگرام ہے. یہ جو ہے اس وقت دنیا میں جتنے نظام چل رہے ہیں, سرمایہ دارانہ نظام ہے, سیکولرزم ہے, ان سب کے مقابلے میں ایک نظام ہے جس کو اپنا کر دنیا کے اندر اس وقت انسانیت جن مصیبتوں میں گرفتار ہے وہ اس سے بچ سکتی ہے اگر وہ قرآن کریم کا دیا ہوا زندگی کا نظام اپنا لے. تو یہ جو اس وقت ناانصافی ہے, بھوک ہے, اور غیر مساویانہ جو ایک چیزیں ہیں, ظلم ہے, بربریت ہے, نیشنلزم ہے, اور ایک دوسرے کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے, ایک دوسرے کے منرلز کو ہڑپ کرنے کی کوشش ہے, ایک دوسرے کے علاقے کو ہڑپ کرنے کی کوشش ہے. تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور یہ دنیا ایک جنت کا نمونہ بن جائے گی. تو مذہب جو ہے وہ توہمات کا نام ہے, وہ ایک انفرادی, جیسا کہ ڈاکٹر ERasool صاحب نے بتایا ہے کہ انڈیویجول سالویشن کا نام ہے. ہر ایک کو نفسا نفسی ہے کہ میں جو ہے کامیاب ہو جاؤں, باقی جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں, اور میری آخرت سنور جائے, باقی لوگوں کی سنورے یا نہ سنورے, اسی طرح دنیا میری سنور جائے.
باقی لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ان سے اگر نجات حاصل کرنی ہے تو اسلام جو ہے وہ بطور دین ہمیں اپنانا ہوگا. ہم نے اسلام کو بھی مذہب بنا دیا ہے، جس طرح کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، ہندو مت ہے، تو اسلام بھی ان سے مختلف نہیں ہے مذہب کی شکل میں. تو قرآن کریم بطور دین ہمیں یہ اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے. یہ ایک مختصر سا پیغام ہے. اس نقطۂ نظر سے اگر قرآن کریم کو پڑھیں اور اسلام کو بطور مذہب نہیں بطور دین اختیار کریں تو اس دنیا کی جو تمام مصیبتیں ہیں، عذاب ہیں، وہ ٹل سکتے ہیں. بہت شکریہ.